Good morning and welcome. I'm Jonathan Lord, the Senior Fellow and Director of the Middle East Security Program here at the Center for New American Security. Today, we're discussing governance and security in Syria. روجباش ناوی می جانتن از سروکی معهد روشلاتا ناوینم ل واشنطن امی ایرو بحثا امن واستقرار بكن ل واري روشلاتا ناوين. The Syrian Democratic Council, or SDC, was established in 2015 as the political and governance wing of the Syrian Democratic Forces, the SDF, to provide political representation and reestablish stability in the autonomous administration of North and East Syria. مجلس دموکراتیا سوری هات دامزراندن لسوری وك باسكين سياسي إجبونا هيزن Syrian Democratic إجبونا بشجرتيا بروسيسا سياسي و استقراري الويد. Since its inception, the SDC has worked to establish local and representative governance structures for the people of Northeast Syria. جوي چاغيد مجلس سوريا ديمقراط مجالس محلي ومجالس هرما الويدا كي تشيكرنا يجبونا أريكاليا بخلكي. Joining me, I'm pleased to welcome Ms. Elham Ahmed, the Executive Committee President of the Syrian Democratic Council. بمرة أستخوازم خير هاتنا خانم إلهام أحمد بكم سروكا مجلس سوريا ديمقراط. For the next hour, Ms. Ahmed, you, our virtual audience, and I will discuss a range of issues, including the partnership between the United States and the Syrian Democratic Council in Northeast Syria, persistent challenges stemming from ISIS's physical and ideological presence in the region, threats to stability posed by regional actors, and the prospects for increased economic opportunity and growth. خلال ساعتها قوبي تي وك ميفاني مني فيرتوال يعني أبي سرية انترنت دي أمي مناقشة بكن تحديات جو لبيشيا مجلسين بسبب مابونا داعش لسر داعش و هيزن هرمي لسر البروسيس الديمقراطيك مجلس بيراد. To add to that list, I think it's a safe bet we'll also discuss the impact and the response to the earthquake that devastated Turkey and Syria last weekend, tragically claiming over 17,000 lives. شركات أدورتا أمريكا ودي وسر تأثيرات جوفي هجا عردي ودورة تركي أجد في مسددش. In a moment, I'll turn to Ms. Ahmed for some brief opening remarks, but before I do, I want to stress that this is a conversation that includes not just Ms. Ahmed and me, but all of you joining us virtually. So if you would like to join the conversation, please navigate to cnas.org/live, where you can share your questions for Ms. Ahmed. بشتي دمك قلتي كرت از مجالي بدم ما إلهام أحمد جبونا جو بری هر تشتی ملاحظات خو بیجی بس او کسی گود خوازن بجدار ببین دوی دانستندن هانه ده هنکارن بین سر رابطه ما و پرچه خواه بمر پعر بکن. What's the link again? I'm sorry. www.cnas.org/live. وشيكاما رابطة مجي www.cnf/live. Translating for us, we welcome Amar. Thank you, Amar. سباسيا ترجماني خود كان عمار. Thank you. It's good to be here. Madam President, it's my honor to welcome you virtually to CNAS.
First, خانم الهام احمد جمر رومته جو از بخير هاتنا تبكم سوي في برنامجها. on behalf of our entire center here, allow me to express our profound condolences on the suffering and tragic loss of life in your country and region. Our thoughts are with you and all those impacted by this terrible disaster. بناوي نافندا ملفيدا كي جمر ريفك جو از سباسياتك كم تلفر وأز عزا بناوي مركزي وشتر بقدمين مجبر أو كسيقو جيانا وان بو قرباني فيها جهاني دي وجوان وجعائلات وان. I'll turn to you now, Ms. Ahmed, and ask you to briefly set the stage for our discussion with your brief introductory remarks. Thank you. از این هرشتر وکم جبونا تيجي دست بي بك بشكل كي كرتي ملاحظات خوبيش. جالك سباس. Thank you so much. يعني از كيف خاشم إيرو كل سر بريكا سازيا وام دكارن دنگ خو بجهينن راي جشتي دروا. I'm so glad that I was given the opportunity to express myself through your center. وام في وك درفتك بينن سباسيا وات كنت ده. And I do see this as an opportunity again to thank you for. نها يعني دسريدا از جي سر صاغيل تركيا وحمو كاسين كو خزمن خود في دوي زلزال دا دوي دبرمي دا جيانا خوش دستانه. At the very beginning, I would like to take the opportunity as well to wish safety for all of those who survived, whether that's our people in here or people elsewhere. يعني ايشو كارثتك مظنبو بسر قلي مدى هاتية ويعني لساركو ريزا سوري أوقصا دريشكر وأوقصا تراجيديك مظنبو يجيان كرم بسر ودا أفدا براماجي راسي أف تراجيدي هين مظن تركر. It was I want to express that this was a big tragedy, especially that the crisis of Syria has taken so long. And this has just added more to the ongoing the tragedy in the country. يعني جبو في دبرمي يعني جبو في زلزال كو تشيبو بهيفينا كو براستيز تسيس كرنا في تراجيديا وإيشا قال نوي كرنج آلية طرفين كو دهندري سوري دا حاكم. I would want to say that this earthquake is not to be manipulated by the forces inside Syria. الهرمي عفرين لأدلبة للاطقية هروها هناك دفرن إيه رجلاتي فراتي عرض هجك يعني باندورة عرض هجك قال لك جران ضايا أفكرني. In parts of the country like Afrin, Idlib, and the coast, a major earthquake has hit. وك ريفبريا خسر يعني هول داكو آليكاري بده بتهيبات آلية سو تماني وهناك آليكاري كود نافجوا كده كون بونه ليه حتى بنها جي طرف أساسي دا تشج آلية طرف كومن تشكتار تشتي إجريداي تركيا وبي گریدای چه آلی رژیمی و به حتی نها او آلی کاری کو پیوست درباس به ریو نبونه و لسر ایش گلی سوری براستی سیاست که پر خراب تیمشاندنه. The autonomous democratic administration has offered the help from very beginning, but until this moment we have not granted access. Neither from the government side, neither from the armed forces. And that's playing a very negative role in the political process.
ام بهیوینه نتوی یک بوی آلین به باندور لسروی مسئله زخت خوابه کنج بوکو ری ورم وکرن همی آلیان ده ری ورم وکرن و آلیکاری برحتی بگهینه خلکن ضرر دیتنش به زلزاله. We would like to see an effective international role or influence to let those the help and assistance that we offered get to those who were affected by the tragedy. دوقتی که ام بهیوی بون و کریزا سوری بداوی ببیل خویای بوی رنگی هیجی دریجتره و دمک دریج و بکشینه و کریزا سوری. When we were hoping that the crisis in Syria was going to take a short time, it turned out, and it seems to be that this process will be a lengthy. به دریج کرنا و کریزی را روشا آبوری چخواست چه خراب ده بید گشتی سوریه ده؟ With this crisis taking longer time, the suffering will take longer. The suffering of people will take longer. رژیم سوری دجیه خدا قد گاف نا آویتیه بو چاره سریه؟ The regime of Syria has done no steps toward the resolution or the solution for this country. بروفا جیوه حتی کجدسته ویتی يعني رنگ حصار و ریگرتن هندری سوری داد نافبر بشان ده ها زیده تر گرانتر دکن. Furthermore, instead, they do sanction and embargoes within the country to make things difficult. و کومن گریدای دولت ترکیه جی زیده تر لگور برجواندی ترکیه و بتعلیمات ترکیه تف دگرن. And the forces that are linked to Turkey are going under the guidelines and instruction of Turkey. و هر هول دن استقرار هرمه بشواز جدا خراب بکن. And they try their best to destroy the stability of the region. وش خوجي يعني زخت دولة تركيا بداوي نبوية ده زيادة تر قف لهرم دخاء وجبوك وحملاك ليش كريداس بيبكي هوداني وي هرتم بردوام. The pressure from Turkish side has not been eased. In matter of fact, it is preparing for a military intervention and trying to find the excuses for doing that. Van گفین که دولت ترکیه دخه دبی سبب که هندری هرمی دا و کومن گریدای داعش فرصت ببینن جنود آخری خستن بکن. The regional events that take over, the Turkey takes opportunity for those groups to regroup and be able to get a momentum again. وقت کو بر خود ده رژیم و هولدان الهفاتن چی دکن؟ هیوین چارەسەری سیاسی گوهرتن دموکراتیک همی تیک دبه. When they try to get close to the regime for a possible solution, it's actually destroying the political process. And و هولدان وان همیل سر حسابی گلی سوری داخازن گلی سوری ده گوهرتن و دموکراسی ده پیکتینه. And all of their attempts are on the expenses of the political process. They're destroying the hopes for the resolution of democratic changes and better society in Syria. اد باکور رجلاتی سوری دا پروژه هاتیل پیش خستن او پروژه حتی بنها اف بو 8 سال هاتیه آواکرن و روش بروش دروشه خو آواکرنه دا گوهرتن و اجتید که In northeastern Syria, there is an ongoing process that's taken 8 years right now, and it's been developing and reaching its goals day by day. يعني وقتی که پیوست بو زیادتر به ریوبریا خسر را دان
دانستاندن مجلس سوریا دموکراتیک را هم دانستاندن چه ببه هم جی خورد کردن و دستکردن هیز سوریا دموکراتیک بکرن دم دما وصا وقت چوا هنک صاربونک دکویه دا بشتا خود داینا و پروژه جالیه جواتا ناف دولتی دا جی چه دبه؟ When it was supposed to be a close and support for the process in northeast Syria, we see it's getting. We feel a cold back from from them and from the international community. يعني بحثا حساسية دولة تركيا تكرن. When we talk about the sensitivity of the state of Turkey, يعني جبوكو حساسية تركي البرجة فرا درباس بكن نبهي ويستكو فشتا خو بدن بروجيك ديمقراطيك تكانا دهندري سوري تفيدا هاتيا لبيش خسته. I mean, when they take the sensitivity of Turkey in consideration, they should not turn their back to the democratic process that's taken over in northeastern Syria. يعني تركي أولهية ناف دولتي حمي بنقو يعني حمي دخل خطرية ده. Turkey is putting the international priorities in a stake. ده ناتوي دارولك نيني دليزي سلبي دليزي. And that aspect, Turkey is playing a very negative role. دوسيا بنابران دا جبو برجواندي خواهر زيادة تركار دكي. It uses the question of refugees for its own interest. د چارەسەریە سیاسی دەژی هەری داوی چوویەک و ڕێژیمی را تطبیعی چێ بکە. In the political process, they use the last thing, which is getting close to the regime of Damascus. إيشا بحزاران 100,000 إنسان 10,000 إنسان سوري إكو جيانا خوش دستان دوان شرادا مالي وان خرابو يعني السربان إيشا دولة تركي برجواندي خود خازي بجيبينه. On the expenses of those tens of thousands of people that get hurt or lost their lives in this earthquake, Turkey is trying to find a factor that would serve its own interest. And on our side, this is unacceptable. وأم بإصرارنكو چارەسەریەک دموکراتی راست دهندری سوری دا پیش بکوه. We are committed to a true political process and a resolution within Syria. وأم دعو دكنكو جواتا نف دولتي براسي لآلية حقيقة بسكنة. And we call the international community to line up with the truth. ود مجارة دانستاندن بدولة تركيا را دهاب عدالة لي نسبة. And with the dialogue with Turkish government, we would like to see a fair dealing. جبوكو دوسيا داعش بن كنترول دا بمينة. So we could control the issue of ISIS. أم بكاربن ديمقراطي دهندري سوري دار پیش بخينه. And we can advance democracy within Syria. Yeah. Ms. Ahmed, you raise many important issues that I hope we can open up and discuss with our audience today. So again, to our audience members, please feel free to submit your questions. خانم أحمد خانم إلهام أحمد قال لك مجارن جرينج تداني سر تداني نفدستي ما أم هيفيدارن أم كاربن دانستاني تيد فكن وأم جارك ديجي تنين بيرا تماشواني مني دلال جو برسي خواه جمارة طرح بكن إجبون كاربن مناقشة. I will begin with a question about the response to the earthquake.
از دست پی بکم سر مثلا اجراءات ایش بونا هجا عردی. It had previously been reported that the crossing at Bab al-Hawa was damaged and was preventing aid from entering Syria, but now it appears to have been opened. اما از دست پی بکم انه معبر باب الهوا خراب بو دست پی که دمار تيچي بو بس انا تقارير انتين دبيجن وابوي واليكاري درباست بدور. It was reported here this morning that a UN convoy of humanitarian aid has crossed from Turkey into Syria across the Bab al-Hawa. هاتي تقارير ناتنا انه فيس بي قوافل متحدة د باب الهوا رد باس بونه واليكاري بلا كرنا. Did I understand you correctly, Ms. Ahmad, when you said that the SDC's efforts to bring aid from Northeast to the West, to Afrin, to Idlib, has been stopped by the regime government and the Assad military? از دخوازم تشتكي زلال بكم بهلامة باش تفهم كريه تقول اليكاري إجالي مجلس سوريا ديمقراط جو هات عرض كرنج بو عفرين وباكر روج أفاي السوري يعني هات سكناندن ومنع بوج آلي نظام بوج آلي فصائل هذا؟ بله. درباري معبر باب الهوا إيرو ماجي أو أجاهي قرت كو أو معبر فابويا وعليكاري درباست با فقط جدبي كده يعني كده قريب ودريه باب السلامة يعني فكر بعد چونكي أو يا عالية عزاز داية أو راح ترد قريب وبهاتا بكاراني. We have also been informed that aid has been entered through the Bab al-Hawa crossing, but from very beginning they could have used Bab al-Salama, crossing, and that would have been easier since it's closer to Azaz. ليه درنجي كات يعني أوقص خلق بين أو ضمانة بين بينات دا مانا إدي هجمارك مظن جوانا جيانا خو جدستانه وجبرو شوندا درخستنا إنسانا صاخ جبن وان كفران بورد كمو زحمت به. We think it came very late. There are hundreds of thousands of people. Tens of thousands of people stuck under ruins, and we see now it's a little too late and a little too difficult to get them out. وأف زلزال نتن الورشي بويا لاطقية العالية بحريج بويا. This earthquake didn't take place only in that area, but also in coastal area in Latakia, in other areas. گرینگی داینا وان آیا باش دبه. جارك دي جهوا؟ مگو پیوسته گرینگی جوان هره ماجرا جواری دای. It is very important that aid reaches that area too. جبو پرسا دویمین ریوبریا خسر آلیکاری وکسو تمنی يعني مازوت و تشتين وها و آلیکاری لوکی آمده کرنه افسه روژن لدریه من بجه سکنینه. For the other part of your question, the Syrian Democratic Council has prepared the aids, including fuel and food, but it's all being held at the crossing at Minbij crossing point. خازن باشه کی بشینن حلب للشيخ مقصود أشرفية أبهردو طاخ لحلب روحيانة يعني هن إنسان بنات ضمانة. We would like to these supplies to reach areas like Sheikh Maqsood in Ashrafiyah in Aleppo
where people are still يعني stuck under the ruins. بشكي تخاصم نور ولاد قيوان دارا بشكي يجي بشين جندريز ادلب هرمين بن كنترولا تركيا ده. Part of this, we wanted to reach it to those areas, and also there's another part that we want, other parts of aid that we want to reach Latakia, Gendris, and Afrin area, and also places part to places where it's under the control of Turkish militants. لحياة بنها إذن نهت يدان جبوكو أو أليكاري درباسي وهرما ببه. But until this moment, we have not got the permission to move forward with this help. Yeah. Russia, Turkey, and the Assad regime have all worked in concert, seemingly, but particularly Russia, to control the flow of aid into Syria through the UN process. تركيا وروسيا ونظام أسد حسي بهفدورة بطريقات منسق كاردكين إجبونا جو أليكاريين متحدة درباسي سودي. The United States and its partners have had to fight hard at the UN Security Council just to maintain the level of aid and the Bab al-Hawa crossing coming into Syria. And that was, of course, before the earthquake. أمريكا وحلفائها يعني بشكلك يقلك زحمت وبشكلك يقلك خرت دبر خدان مجلس الأمن ده إجبوغ أليكاري درباسي سوري ببت أم بحث كان أفايا بلي هجا عرده. Do you believe there's an opportunity now, due to the total level of devastation, to reignite the debate at the UN about opening more border crossings to allow the free flow of humanitarian aid to help suffering Syrians? تدبينا يعني بنرينا تدبينا أنا بوي درفت إجبونا قومرو في دانستن في نقاشهان وبشكل كي خرطر طرح بك إجبو معبرن دنفبن حتى قو أليكاري بقين خلكين بيوستيوان هنا إجبو أليكاري يد هندري سوري ده. بله راسته يعني يت الكوچر بيوست وببج بوكو آلیکاری در باس ببه. We would see that the crossing at Tulkocher should be open for the aid to flow. يعني دبيج ويرا جرينجي وري داينج بوكو آلیکاری در باس يحمي هريما ببه بيكو سياست لسر بين شاندن بيكو آلي وان آلیکاری داخل خدمت خدا. پیوسته یعنی سینور یعنی جی ام بیژن دری بین وکرنج بو آلیکاری بس سلامتی در باز. Yeah, we do see that urgency should be put on this matter, and so the aids would be flow without the intervention of politics. So, what is she saying, that this issue should not be politicized? Yeah, I understand. You mentioned continuing issues with Turkey. Recently, for months, we have heard from Ankara, from President Erdogan specifically, about a coming military offensive from Turkey into north and east Syria. تبحث كرجي طرح كر مثلا جافين جو تركيا ضد وبوغلك جار امج انقره دبهيزن بالتحديد ساروكي اردوغان ساروكي جمهوريه تركيا اردوغان و تخوازن بعمليات عسكري رابن ودرباسي منطقي ببن. In an attempt to stop that, we have seen the U.S. Secretary of Defense and other senior officials publicly message that this is not helpful to the situation
in Syria, which I believe is an understatement. But obviously, you and other Syrians, particularly Kurds in North and East Syria, live under constant threat of Turkish attack. مديد جيجو يعني مسؤول بلند ريفابريا أمريكي دي وك سروكي باراستيني وزير دفاع ومسؤول مسترجي جي تركي ردان خويان كرين جو أفايا تشتكي مقبولة بس مرو بقى واقعية تي وكردين دين هم دبن ضغطي دنا بن تهديد دنج علي هاتنا تركي دين فيدك. What proposals or recommendations would you make to U.S. policymakers to lower tensions between your government and Turkey to try to bring things to a better, more stable place? شيء اقتراحاتي قلت قرب بده يعني مشرعين أبي أمريكيا إيجو آلي كاريه بك جو تنتوجديد أورتا حكومتها تو تركي كيمبك يعني وقت ب استفزازات تركي كيمبك يعني وقت كاتي اقتراحات هذا. يعني أف تهديد تركيا هيجي بردواما. These Turkish threats are ongoing still. وأنا بخو إنها سمة حالة طوارئ إعلان كرن ده أنجام زلزال ده. As a result of this earthquake, they have declared 3 months of emergency. لديسا أم براستي أول يعني أم قلقا دفي واردة. But we are still concerned in this issue, in this matter. تشتكو تخواست يعني إدي إقناعك تشيب يعني إقناع كرنا تركيا كو أف برسكريك بالشر شهر سرنابه. What's really important is to bring Turkey to understanding that this issue should not be dealt with militarily, and it's not going to be resolved militarily. دهندري سوري دا بروجيك بيش تكافي خلقي سوري معني نبي ديرك. Inside of Syria, there is a project, a process that's taken place that pretends to Syrian people at the first place. و چارەسەریەک چاوەڵ پێش بکەوە خەڵکی سووری دەبێ بریارە وێ بدەن. Any resolution that takes place in Syria should be decided by Syrian people. يعني بوصايتها تركيا وتركي خوك يعني باوي قسمكي ايه قالي سوريا خو نشاندان افيا برسكريكي چارەسەرناکێ. With the Turkish intervention into this, and Turkey sees itself as a father of a section of demographics of Syria, is not helping this process. يعني ده انجام ده خويا دبيكو ده داوية ده تركي وريجيم سر حسابي قالي سوري تقارن لها بكن جويجي بيويس ده تركي قبول بكيكو اف برسكريك تفاهي بالديالوج. The regime at Turkey would like to reach a deal on the expenses of Syrian people. I think they should understand that this issue would only be resolved through dialogue. يعني قبول كرنا تركي جمجاري ديالوج يرى تحديك مظنة. Turkey's unacceptance of a dialogue issue is a big challenge. وقتا كوفي قبول يدي خالن دني كو بشتي وي أمل سرچل هفده بكن أفيا بيرا ويور. Once they accept dialogue, what the issues that we should agree on becomes an easy thing. Yeah.
We have a question from the audience. فرصة معلش جمهور. Russell asks, it appears that one by one, Arab countries are bringing Syria with President Assad back into the community of nations. دبی خویانیت که خورتک ناوی وی راسله دبی خویانیت که گوالات عربا یک بیک سوری جادی فتکرین ناو ولات ناو دولتی. One by one, they're sending delegations, opening borders, like in the case of Jordan, and reestablishing diplomatic relations. یک بیک وفود خود شینن ویده کده سینوری خودت کن هما یک جوانا أردن و علاقات إخواني دبلوماسية. Is this the right way to proceed? What are your thoughts and comments? أوايا نرينا تدا أفري راسته هم تخوازن ملاحظات وتعليقات تبتزن. يعني الدولة عرب راسته فتركي داس بيكرن خاصة علاقات خلق الرجيم السوري بيش بخنن أو جيج ترساكو سوري بتمامي بكافي بين كنترول إيران وإيران جي هردم وقت خطري جبو دولة هجمارك يعني إيه دولة عرب تيديتن جبوه تفضيل كرن يعني وقت خاصة كو ريجيم أساس بقرن يانجي هناك ريجيم دعم بكن جبوكو ريجيم دست خوش إيران قط بكن. It is true. At the very beginning, they did do that. It was as a result of their concerns and fear that the whole Syria would fall under hands of Iran, and they did started supporting the Bashar's regime, and it was because Iran was a threat to the security of those countries. وبديتنا ما أف قناتك رشا يعني دباكو زي يعني جي تطبيعه بريجيم سوري وتعويل كرنا و تدويل كرنا و زيادتر بيويستا جراني بدر جوهرتن ديمقراطيكي كود هندري سوري دا تشيبه سر عملية سياسية في We do see this as a good thing, but we see that the ultimate solution is to pay attention to a democratic process that should take over within the country to make a real change. يعني هجر جوهرتنا سوري دا تشيبه أوي باندورا فاد دولة يعني دست خو خستنا روسيا سوري جيوه ضعيفة برولوان وضعيفة به. If we see a real change within Syria, that would have an effect, and it would weaken the intervention of Iran and Russia in Syria. Yeah. Thank you, and thank you for the question, Russell. Let's discuss the long-standing issue of Daesh in Syria. Last year, we saw a major attack on Hasaka by Daesh that was targeting the detention facilities in and around Hasaka controlled by this SDF. With great effort and taking casualties, and with support from the US-led coalition, the SDF was able to defeat this attack. قلكي بيروز دكن أو كدم وجود كذا ويدش بوج بارستني وأم بيروز دكن تشتغو هيزن سوريا ديمقراط دكن جبو بارستنا بمنطقة. We've seen continued ISIS activity targeting SDF forces in the area of Raqqa this past year as well. ومدبينن إيريشن داعش زيدت بن
الديجي حزب سوريا ديمقراط الرقاجي والجي دي. The SDF and US forces have been very active in targeting Daesh leadership and pursuing operations to root out Daesh throughout northeast Syria. عم تبينن حزب سوريا ديمقراط وحزب أمريكي رولكي قالكي فعال دكن ديجي داعش وديجي ودفاع على هجمات وانا وديجي ساروكات يادا شيء او مسؤولي واني بلند. Ms. Ahmed, could you characterize the current status of Daesh's capability and presence in northeast Syria and what more your government needs to fight Daesh now? خانم إلهام أحمد كاريج مرة بشخصينه وضع داعش الويدة كده وشتى خستن إجبو آلي كاريا حكومة تبكي ديجي في هزان. يعني براستي ام وصاد بينكو جار دم سانكي خطرية داعش نمايا نيسكاتي نوف دولتي هناك وصاد شيد بان. We see that the threat of ISIS is decreasing actually, and most we want to see the international better approach to it. يعني ملتي باكور رجلاتي سوري بكرد وعرب وسورياني ويفا هجمارك مازنج الشهيدة دان فدكاري كرن. The component of northeastern Syria, all the inhabitants, whether from all religious background and ethnic background, are getting together against ISIS. وقالك سركفتين النظام بدأس خصتين روش بالتمامي جوهرتن الدنيا ده. They have given so many sacrifices, and they changed the situation in there. They changed it completely. فقط يعني دفترة كده وك سانكي إيدي يعني دستكرنا في هذا بيستي بين نينا يانجي بشيوازكي لواز نزيكون شيء ده. كارجوتنا خجاتي بدبارة. وصادبك ودم في هذا بتهني تهشتن يعني خلك هرم بتهني تهشتن نزكاتين نف دولة شيء ده. But we have noticed that slowly, there is a international closeness happens, and they leave SDF out of it. جبويجي دبي أم جنودا في مسألة هرتم برجع ورا درباس بكن جبركو نها قامبا هولي هيجي حفتي حزار كسين خطر تدهنن. That's why we need to address that issue again and again, and we shouldn't forget that there are 70,000 detainees are still at the whole camp. هاد زندان دا نزي 12,000 كسين پر بخطر هنن. We have at least 12,000 very, very dangerous ones in the prisons. ده وقت كو دولة تركيا إيرش خو يانجي تهديد خو زيادة دكا داعش نفس دقرا ودهرم دا خو نودا زندي دكا. Every time Turkey issues a threat against us, ISIS gets momentum. لدير الزور هما هالروج شوازن إيرشا هنا. In Deir ez-Zor, for example, there are almost attacks every day. لرقاية في دم الضوي إيرش لسر نوفندا أصايشي تشيبون إذا أولهية. In Raqqa, recently, as you know, they were attacked against the security forces center in Raqqa.
لتلحميس لدردوري حسكي فان هولدانا هرتم هنن داعشي. In Tel Hamis and around Hasaka, these attempts are daily occurrence. جبو وجي يعني شاشتيك بر مظنك وأم بفكرن داعش خلاص بويا نمايا ضعيف كتير بين مصنع. At the same time, it is a big mistake if we think ISIS is over. يعني حياكو أو حاضناها هي دنافا جواكي دا روشا أبوري خراب هرتم داعش رول دليزا وخلكن قال ياخد دكشي. As long as they have, as long as the economic situation is ruined, and as long as they have, ISIS has supporters in the area, there will be attacks. جويجي بيويست تفري فبريا خسر بروجين هم أبوري هم جي إعادة تأهيل دنافا جوا فكرني يعني دنافا جوا كده البيش بخينا. That's why it's very important that economical projects, development of economy, and also education is very important in that region. دبي دعم مشاريع بهروردي وريكرندو هندر هرمدا. We should support economical. There should be support for economical projects in the region. جبو أم قارب اندهيلي فكري دا جوا كي جوي مسألة تندي وداعش جدا بكن يعني قط بكن بيويست مجاري بهروردي جرينجي جروردي. That's why it's very important to change the mentality in that part of the world and to cut them off from the ideology of Daesh or ISIS. I have a couple questions I want to ask about economics and al-Hol, but I will pause my questions for a moment to ask one from our audience. As چند پرسه مهنج بو پروژه آبوری ده کامپا هولی ده بس بری وینا پرسک مهیج جمهوری ما. Jared Zuba of Al Monitor asks this question. جارد زوبا دخواز پرسکی بکن. General Mazloum recently told us he anticipates a Turkish incursion in February. جنرال مظلوم اجمال قوتين وتوقع دك اجتياح التركي في فترة هند. Does your administration estimate that this is still the case given the recent earthquake? لقورنا لنا إدارات هين توقعاتنا راستن دبن سيكا إنه هجع عرديشي بي. And can you describe your side's conversation with the international coalition about this? وتكاري يعني آلية خوان بيجم آلية خود إنه دانو استندنات بقوات التحالف دقياكو. يعني أف خطري حياكو بريارة يريشي يه دولة تركيا لغونا به رانا به خطريا يريشي هرتم. Attacks will stay until the Turkish government ends its own threats. يعني دبا مسألة الزلزال هناكي أو بكي هناكي مسألة درنجي بخينة فقط يعني احتمال يريشي هرتم على دولة تركيا ده هي. The earthquake may delay this military inclusion, but the Turkish military operation threats will continue in near future. الجور معلوماته والجور توقعاته احتمال هبوكو همد في مهيدا شباطي دا يريش شيبوبا. According to informations and anticipations that we had, that it could have been in a military operation in February. أم دي سجي أم بنرن يعني الفي واردة براسيت ب سر يعني سر تركيا ضغطة كوري كرنجو بلان دجمناهية كردان يعني دجمناهية خلكين باكو رجلات سوري تركيا جوي سياسة خا جوي بلان خود درخين يعني.
We will have to wait and see if there is a dialogue that will start that would put pressure on Turkey to give up its hatred toward the people of northeastern Syria. يعني دان وستاندنه مد وی وارد الجل هزین کواليسيوني بردوامن. Our dialogue with the coalition forces on that issue is continuous. وبراستي ضغطن كو او نال سر تركيا دمشينن بباندورن. The pressure that they apply on Turkey seems to be effective. يعني وقتا كو شقا كسك دولة تركيا النقرة او نكاره حملاكي لشكري يان ايرشك بجاهي يان جي بطيران نكاره ايرش بكي. Unless Turkey gets the green light, they will not be able to do a full-scale military operation or using of airspace. وام في واردة يعني جراء جشتي راجي دبيجن براستيجي يعني يريشك بتشوك جي دولة تركيا شبه جيانا 100,000 إنسان دخل خطري وريل بيشاب هنا بريك مزنج بدك. We would like to make this very clear to the public opinion that if Turkey, even if it launches a small military attack, hundreds of thousands of lives will be at stake, and it will open a door for a massive migration. وام دا خاص دكن كو ضغطك لسر تركيا تشيب بيكو تفكر خوي دروناجي دندر هرمي دا بداوي بكي بدا سكناندن يعني. And we would like also to see a pressure on Turkey to stop its drone operation within northeastern Syria. Yeah. We're almost out of time, so I'm going to combine a couple questions into one. الدبي قال لك وقتي ما نما تقريبا وقتي خلاص بس قال لك برسا بكميات. You mentioned the importance of economic infusion into Syria to help stabilize the situation. تا حضرتك بحث كر سر مسألة بروجيين أبوري إيجو دفيد درباسي سوري ببنج باستقراري تشيكي. You've also described a very unstable situation at the Al-Hol camp. وتقولشي إنه وضعنا مستقر الكامب هولي. The support from the U.S. And coalition partners has been very robust on the military side, but what recommendations and suggestions do you have for the U.S. and Europe in supporting economic rehabilitation in Syria and to deal with the crisis at a whole? عليكاريا عسكري إيجو أمريكا وكواليسيون دان وضعك يعني بكميات باشبو بس كاتش مقترحات تهنج بو مسلاين بروجيين أبوري جو وضع منطقي باشبو. تمام. دربار پروژین آبوری دا بریارا استثناء کرنا هرمی قانون قیصر هبو اویا نهاد کرن. First, in regard of the economical side, I would say that exclusion of our region from Caesar sanction did not take place. جبوجي تي خواستن کو اف بریار تمام به یعنی خزانه امریکی پیوسته بریارن دن در بخینه درباری اکتیف کرنا او پراتیک کرنا و بریار. That's why it's important that the Treasury Department, the U.S. administration, gets real decisions and reconsider exclusion of this area. يعني الريفا بيجبو هاتنا شركات الهرمي بقربن عالية خدمة كارية دا بروجال
إيش بخينن أفيا وروشة هرمي قالك باش بكي وببي سببكو روشة بنابرون اشتي چارة سر ببه. And that would open the way for companies to come in, and that would change the economical situation, and it would help the refugees in the area. يعني سي مجال كإيكو نيزيك دا جيانا جواكي وك جريد دي كإلكتريكا آف مثلا خدمت كاريين دهندري هرمي دا كوتشي ببن أفانا وروشا جشتي هرمي جواكي جوي باش ببن. There are a few projects that needs to be improved that would improve the life of people in this region. One of it is improving the infrastructure for electricity and providing drinking water. مجاري پرورده يعني دبي سيستما پرورده دندر هرمي دا ناف دولتي وري قبول کرن اعترافك بيتش ببه جبوكو خلق ايكو دواد بستانه دا زاروكي كو دخوين بزانبن پیشرو جوانجي بگارانتيه. And also the education system in our region should be recognized, so the kids internationally, so kids could know that they have a future when they go to school. ده قامبا هولدا راسينا نا مستقر. Back to the whole camp, to be honest to you, it is not stable. هر دم هولدان رافيج نافا قامبي تينا كرن. Attempts to flood the camp and escape, it's a continuous attempt. حجرين داعش هر خدور دار خستن دكا وكشتن هر دائم هنن. The ISIS cells are regrouping in there, and assassinations are happening. هجمارك مظن عراقي هنا لي يعني وگراندنا عراقي را برگ گران مشانده ويتي خواستن کو پر لز وري لز گرن جبوكو هجمار اندام يعني كسي نافقان پیدا كيم ببن. Countries accepting their citizens back is also a slow process. It took a long time for Iraq to accept their citizens, but the faster they could get those people back to their governments, the lower numbers we would have in the camp, and it would be easier to control. Programming rehabilitation دبي لز ورم پیش خستن. And rehabilitation programs should be implemented and fast. وبشيوازك زيادة يعني جبوكو استقرار دهندري قام بيدو يشيب بخلق يعني دولتي بكاربن اندامن خو ينجي خلق خو مواطنين خو فكرني دبي اف عملية رehabilitation باش وريكرن. For those governments to accept their own citizen and return them back to their country, the rehabilitation program should be implemented. ايش خو وقتك دولة تركيا بالطيران ليدا لحراسي قام بيخ كون شيء قام بتبويه خستبو خديه ده. When the drones attacked the camp, they targeted the guards at the first place, and the whole security of the camp was in stake. Yeah. Well, the challenges in Syria seem to be mounting and only made worse by the recent earthquake. التحديات الهندرة السورية تراكمات زيادة بون وآغوز زيادة تركر أفهجة عردي. Solutions and help are not moving fast enough, and the situation is otherwise becoming dangerous. وچارەسەریە وێژی هێدی بمەشن ووەدع ڕۆبرۆ خەتیرتر دەبن. Not just for Syria, not just for the region, but potentially in time for the rest of the world. نه بس بۆ سووریا وش بۆ هەرەمێ تەنێ بەس ئاداویش بۆ دنیای دیشی. Ms. Elham Ahmed, Madam President,
President of the Executive Committee of the Syrian Democratic Council, I'd like to thank you for joining us today from Syria in what are some very challenging times. خانم الهام احمد سروکا لجنة تنفيذي اس مجلس سوريا ديمقراط ام زور سپاس دکم بجدارت دوی dialogue هاندن. gelek spas ji bo we jî. I thank you too. I thank you very much. Thank you. I'd like to thank our audience for tuning in and asking some excellent questions. از سپاس جمهوری خوشی دکم جبو وان پرسیوانی گلکی کبار. We will look forward to welcoming Ms. Ahmed to the Center for New American Security in person next time she is in Washington. ام خوازن ام گلکی بندن روجا بو خانم احمد بی واشنطن و ام هفدو وجه بوجه ببینن. And we hope to see many of you here as well. و ام خوازن گلکی جوجی شوان کسی منی گهدار دکن اندی. In the meantime, I'm Jonathan Lord, the Senior Fellow and Director of the Middle East Security Program here at the Center for New American Security. Thank you for joining us. Was Jonathan Boom, Buara Boom, Jvedekij Navenda Shirklausat was Khwazim Spasial Pajdan.